ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள இருப்பது சிட்னியில் மெர்க்வில் என்னும் இடத்தில் கிரியேட்டிவ் பீப்புள், அதாவது கிரியேட்டிவ் ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொல்வார்கள். அந்த வகையில் ஒருவருக்கும் சின்ன சின்ன குட்டி டேலண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த வகையில் இந்த இடத்தில் ஒரு கம்யூனிட்டி குரூப் ஒன்று ஆரம்பித்து அவர்கள் இங்கு உள்ள சின்ன சின்ன வேலைகள், கை வேலைகள் செய்ய தெரிஞ்சவர்களுக்கு ஒரு வசதியை அளித்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் நான் எனது துவிச்சக்கர வண்டியை இங்கு திருத்துவதற்காக இன்று எடுத்து வந்த பொழுது இந்த இடத்தை அடையாளம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. முதலில் உள்ளுக்கு சென்று வில் ஹாவ் அ லுக் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் creative place. So a lot of different artists here. So for example, this one is like a shoemaking place, right? So it's very nice, a small little area. So a lot of artists here, they make their small works here. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தையல் மிஷின் ஒன்று வச்சு, தையல் இயந்திரம் மாதிரி வச்சு அவைக்கு இங்கே சின்ன ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வசதியை செய்து கொடுத்துருக்கணும். நல்லா இருக்குல்ல? இட்ஸ் வெரி நைஸ் little place. A lot of creative people have their opportunity to make these works. So Sarah is here. Sarah is doing a bike repair work in this place. So this is that's how I came to know this location. You want to say? Is this for your daughter? Yeah. Sorry. Is this for your daughter? Yeah, this one. Show? Yeah. Yeah. It's see, it's a small bike repair place. Yeah. So, what are the other business here, Sarah? So there's somebody next door to me. They make glasses. They make like eyeglasses. Yep. And there's like a screen printing business. They print T-shirts and stuff. And then there's somebody who does ceramics. Like they have a big kiln in their space. And and then there's a band rehearsal spaces as well. Yeah. So these are the price list here. This shop called Spoken Workshop. You can find them in the Google as well. It's a very nice little workshop. So rather than going to bigger shops, it's a nice workshop. Thanks very much, Sarah. Yeah, no worries. Thank you. Yeah. I might just get you to, because I just got another customer coming. This is my bike here. Yep. So what workshop is this one? Is art? It's just it's all just people's personal art. Right. Yeah. Like it's not necessarily a business. There's a artist here as well. But I might not get you to like film inside because it's like people's personal spaces. Yeah. Yeah. There is a space here as well. Okay. Cool. Thank you very much. That's okay.
So do you wanna fix it up? Did you wanna pay on card? Yep. Oh, this magic stout that you're talking So bike is ready now. about. So tasty. That's all my fault. All done. So I paid $100 for this repair work. She put a new brake set, front and rear brake. She changed that one, Yeah, great. and she did some other works here, Yeah. gear settings. When they want to start. Yeah, right. All looking good. Thank you very much. Thanks for watching. See you again. All right. Yeah, totally. Yeah, so here's some private time. Okay. Bye bye. நன்றி வணக்கம்.